Hello, hello, mes amis. Welcome to this practice for relaxation. C'est une pratique pour relaxer, faire un genre de reset pour notre corps, âme et esprit. Et vous auriez besoin d'une chaise, 2 coussins ou oreillers, une couverture et 2 blocs de yoga. So we're pulling out all the tools tonight, 2 blocks if you have them, 2 cushions, a blanket and a chair. So really about restoring and relaxing our nervous system, mind, body, and spirit. Anytime you feel overwhelmed, stressed, or anxious, this first pose is my go-to, or if I have a lower back that's feeling a bit sore, it's really great for relaxing all the neuromuscular system as well. Alors, l'idée de commencer, la façon qu'on va commencer ce soir, si jamais vous avez des courbatures musculaires, surtout au niveau lombaire, vous connaissez peut-être cette posture, c'est une de mes préférées, où est-ce qu'on est couché sur le dos avec les jambes élevées à 90 degrés sur un banc ou sur une chaise. So, let's get set up. J'utilise les oreillers, un pour le sacrum et l'autre pour la tête. So, it's not obligatory to have these cushions. I just find the longer you stay in this pose, the more comfortable it is to have the cushions. Surtout, c'est sur un plancher plus ferme, plus dur. Les oreillers sont le bienvenu pour le sacrum et pour la tête. So, I would set it up that way. Couverture pour le ventre ou pour le corps. So, get yourself into a position where your legs are at 90 degrees up on your chair. Get myself set up here, and we're going to do some regulated breathing. Alors, oreiller 1 sous le sacrum, l'autre sous la tête. Et la pesanteur de notre couverture, ça soulage aussi sur le ventre. So a lot of nerves here through the belly, through the rib cage, and the weight of a nice blanket not only keeps you warm, but is very comforting. Okay, I'm just going to bring my chair in a little bit. C'est une façon d'ouvrir les jointures lombaires aussi et de relaxer les muscles des hanches, les fessiers, les adducteurs. Si tu as fait beaucoup de sport, ça aussi, c'est merveilleux pour relaxer en fin de journée. So again, just take your time to get set up here so that you feel really comfortable in this position, supported, and your arms alongside of your body or your hands on your belly, wherever you're the most comfortable. Okay, fait que ça peut être les mains sur le ventre ou les bras le long du corps. Une fois installé, je t'invite à fermer les yeux. So close your eyes now and just take a few deep breaths on your own. Take a deep breath in through your nose and a deep breath out through your mouth. On respire 3 fois pour commencer. Pour nous installer, prends le temps de se déposer pleinement dans la posture. Et on fait un balayage de notre corps. Remarque comment tu arrives dans la posture. Alors, souvent, en fin de journée, la tête est encore un peu agitée, l'esprit agité ou mental plein d'idées encore. Graduellement, on veut laisser ça aller pour descendre de plus en plus dans les sensations corporelles, pour être présent avec le corps et l'énergie. So this posture allows us to drop down from the thinking mind as we start to regulate our breathing and really to tune in to notice what your body is holding on to. Any tension, any areas that you feel that you could just gradually release and let go. You don't even need to do anything. The posture and the breathing will do it on its own. All right? Alors, on commence à respirer d'une façon rythmée. Suis le souffle à l'inspiration. Et on suit le souffle à l'expiration. Tu peux respirer par le nez. So breathe in and out slowly through your nose, deeply to the lower belly. Feeling a gentle expansion through the rib cage. Feeling the weight of your pelvis descending into the ground. And with the next few out breaths that you take, just feeling a sense of release.
Alors, quand tu inspires, on inspire de l'énergie naturelle. Quand on expire, c'est le mot relâche. So you might keep that as a gentle mantra for the first few breaths of inhale energy, natural energy entering the body through your breath, and exhale the word release. You can repeat those words in your mind to settle into this present moment. Inhale energy, exhale release. Alors, tu peux répéter les mots, mais pas juste répéter les mots, mais vraiment de ressentir le sens de ces mots. Énergie, quand j'inspire, une vitalité naturelle qui entre vers le corps, l'âme, l'esprit. Et relâche à l'expiration. Le corps un peu plus lourd, plus détendu. Scan your body from your head to your toes. And are there any areas that you could relax 1% more? Où est-ce que tu peux laisser aller peut-être 1% de plus? And I'm going to start counting a 7-second breath for you for about a minute, and then I'll leave you on your own again for a few minutes. On va rester encore un bon 5 à 7 minutes dans la posture et on va compter 7 secondes à l'inspiration, 7 secondes à l'expiration. Alors, on laisse l'air sortir maintenant. Empty your lungs. Et on inspire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's follow this breath in 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On suit le décompte. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Let it go. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Continue maintenant à ton rythme. Peut-être c'est 7 secondes, peut-être c'est 6, ça peut être 8 aussi. Just following now this natural regulated breath for yourself, feeling your own rhythmic breath. And you could continue counting in your mind if you'd like. It keeps the mind focused on the breath so that if you notice other thoughts come in, that you could just notice them and then let them go and come back to the count of your breath. So it's mind training that you do to gradually let go of the mental distraction or agitation. Essaie le plus possible de maintenir le rythme respiratoire égal à l'inspiration et à l'expiration. Remarque comment le corps devient de plus en plus lourd, détendu. Essaie d'envoyer la respiration de plus en plus bas dans la base des poumons, le bas-ventre, vers le bassin.
So as you feel the breath move through your body, see if you can descend it a little bit lower towards the pelvis, lower lobes of your lungs, lower belly, doing most of the movement now, less movement through the upper ribs or the upper chest. Et il n'y a rien à faire. On permet le système nerveux de se détendre naturellement avec la position combinée avec la respiration. Simply getting out of your own way to allow the body to regulate. That's all you need to do is maintain this position and stay with the breath. And this is a pose that I'll often take in the afternoon for about 30 minutes to really let my nervous system regulate and relax. C'est une façon de conserver notre énergie. Quand on est en train de penser, ça consomme beaucoup d'énergie. On prend le temps comme ça de se détendre. On régénère naturellement le prana. On dénoue naturellement les tensions et le stress. So feel stress and tension leaving the body as you exhale. Energy and clarity entering the body as you inhale. On respire, il y a plus une aise à chaque respiration et une détente avec chaque expiration. And allow yourself to continue tuning into the sensations of what you notice in the weight of your legs, the breath moving down to the pelvis and the lower belly, the lower back and the hips, releasing any held tension. Your digestion perhaps making some sounds as it starts to rebalance as well. Observe la position, les muscles autour de la tête, le visage, les épaules et les bras. Une détente qui s'installe de plus en plus dans les organes abdominaux, la digestion qui se détend. Tu vas remarquer parfois des sensations, des bruits aussi dans l'abdomen, tout à fait naturel. La pesanteur de ton bassin, les jambes. And we're just going to stay in this posture for one final minute. And let yourself just release, enjoy, feeling ease come into your body. On profite pleinement de la posture pour une dernière minute. Continue à suivre le mouvement respiratoire naturel maintenant. Il n'y a rien de forcé. See what you notice in your own breathing rhythm. C'est une posture que je suggère de faire quelques fois par semaine, puis tu peux le faire pendant 30 minutes même.
C'est souvent une posture que je maintiens pendant 30 minutes, des fois plus tard dans l'après-midi quand j'ai besoin d'un petit reset. So as we start to release from the pose, and I'll invite you to do this a couple of times a week, even 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. It's deeply relaxing. So we'll start to draw the knees into the chest and just give yourself a little rock, a little hug. Tu peux bercer maintenant le corps un peu avec les cuisses rapprochées vers la poitrine, le ventre, la tête lourde. Just give yourself a gentle rock through the spine, through the hips. And we're going to make our transition into the child's pose with our blocks. So when you're ready, you can roll onto your side slowly. On va aller vers la posture de l'enfant très graduellement et lentement. Tu peux tasser la chaise. I'm just going to move my chair away, roll onto one side. Tu peux chercher une de tes blocs ou même les deux oreillers ou le coussin pour la tête. So it could be your block, but it could also be cushions or pillows. So I'm just going to take my chair out of the way. Et on va supporter la tête. C'est une posture qui calme beaucoup le cerveau frontal. So we're changing angles now to change our circulation. So again, find what's comfortable for you. Je te laisse choisir soit ton bloc, un oreiller ou même les oreillers par-dessus le bloc. So play with it. You know, sometimes I'll just use the cushions on top so it's a little bit more comfortable. Okay, on veut déposer le front sur le bloc ou les oreillers. So draw your chin into your chest so that the back of your neck is open. We'll take the knees wide. Okay, les cuisses écartées, les orteils ensemble. So big toes touching. Les bras à peu près 90 degrés ici en avant. So wiggle your way into your child's pose so that it feels comfortable. And this is wonderful to balance the energy of our kidneys, our adrenal glands. So when we're stressed, those adrenal glands work overtime, pumping out adrenaline and cortisol, our stress hormones circulating through the body. So this pose calms the frontal brain, calms the kidneys, calms the adrenals. Alors maintenant, je t'invite à envoyer la respiration plutôt lombaire. Laisse le ventre relaxer complètement. On gonfle même le ventre. Let your belly just drop down and hang down. There's no tension in this posture here. Support yourself so that you feel supported in your head, your neck, and your shoulders. Quand tu envoies la respiration vers le bas du dos, imagine que tu nourris les reins, les glandes surrénales. Et quand on expire, on laisse aller les hormones de stress pour les évacuer de notre système. Quand il y a moins d'hormones de stress qui circulent dans notre corps, il y a moins de tension, il y a plus de clarté mentale. On a une meilleure humeur, on a un meilleur sommeil. So I invite you to take another 5 slow, long, deep breaths, knowing that you are regulating your nervous system, which will help you have a better night's sleep, better digestion, better mental clarity. So these poses are highly beneficial when we really just take the time to let ourselves get heavy and to take these shapes that impact the muscles, the joints, the inner organs, our brain, our mental health by slowing down. Juste le fait de ralentir, c'est vraiment merveilleux pour la santé mentale, de calmer. Peut-être une autre 2 respirations avant de changer la posture. So if there's any little micro movements that you feel that you need to do in this pose to release into that compression. Compression des hanches, le bas du dos. Ça nourrit aussi les jointures de nos hanches, les genoux, les tibias, les chevilles, les pieds.
So we're going to lift up from this pose and go into the crocodile pose on our bellies. On continue, on va toujours rester un peu plus longtemps relaxé dans les postures sur le ventre avec les pieds tournés à l'extérieur. So just release your cushion. You're going to come down onto your belly with your feet turned outwards, crocodile pose. Les jambes sont écartées, un peu plus larges que la largeur de tes épaules. So wider legs, at least the width of your shoulders. Now you can rest your head on your hands and release the elbows out to the side. Bouge un peu le bassin de droite à gauche, verse le bassin. So as you wiggle your hips a little bit side to side, you're going to notice that the deep hip flexors here start to let go. Fait que ça travaille aussi, je ne devrais pas dire travailler, mais ça aide à étirer et relâcher les fléchisseurs des hanches. So, laisse-toi de te sentir lourd dans la posture. Respire dans ton ventre comme si tu poussais le ventre légèrement vers le sol. So you'll notice now if you breathe in towards the belly and the lower back, you're pressing the abdomen into the floor a little bit. And you're breathing into those lower ribs. Est-ce que tu remarques qu'il y a un mouvement de tes côtes inférieures quand tu respires? Dans la pratique de yoga qu'on appelle la pratique plus yin, yin c'est d'être réceptif, de rester plus longtemps dans les postures pour vraiment donner l'occasion de notre fascia, les tissus conjonctifs de relâcher, d'augmenter la circulation de la lymphe, circulation sanguine, dont l'oxygénation, ce qui aide à réduire les courbatures, les douleurs musculaires. So as you slow down your breathing, deepen your breath, and just let yourself get really heavy to surrender into the shape that your body is taking. It's considered more of a yin practice of re-educating our deep connective tissue and our fascia to realign, which helps take away any discomfort. It helps improve our postural alignment. This makes you stand taller, feel more relaxed and at ease in your body. Prends le temps de respirer encore 5 fois. 5 slower, deeper, regulated breaths. So you've got a balanced, even inhalation with a balanced and even exhalation. La tension qui quitte le corps quand tu expires. Une énergie qui rentre vers tous les systèmes de ton corps quand tu inspires. Une rééducation entre le corps et l'esprit, une connexion plus profonde. If you notice that your mind wanders, just come back to the breath and just noticing the present moment. What do you feel in the pose? Stay with it. Get curious. On va changer la posture encore ici dans quelques instants vers la posture de l'arc. Rapproche les jambes un peu. We're going to take it into a very slow moving bow pose here. So bring your legs a little closer together. Bend your knees and let's reach for the ankles. Flexion de genoux. Flexion des pieds aussi. Prends les tibias ou les chevilles si tu peux. Et continue à éloigner les genoux, comme si tu marchais les cuisses ou sur les cuisses un peu. So it's kind of the sensation here, if I could describe it, like walking on your thighs. I'm lifting and lowering my thighs right to left.
and really anchoring the pelvis down into the floor. Fait qu'à chaque fois que tu marches sur les cuisses, c'est de descendre la hanche droite, la hanche gauche, le devant de ton bassin ici. So the front of your iliac crests are pressing into your mat as you just do a gentle walk. Et commence à contracter les fessiers. Can you give your buns a little squeeze as you do that? And that's a way to release the front muscles of your thigh and your hip flexors a little bit more as we co-contract the gluteal muscles. Alors, on contracte les fessiers en marchant les cuisses à droite et à gauche. Respire bien. Ensuite, on arrête le mouvement. Pousse les deux tibias vers tes mains. So see if you can just press your ankles into your hands now. Press your pelvis down into the floor. Kick your feet away from you enough to let the shoulders and the pectoral muscles here rise up a little higher. And then bring it back down so the heels come to your bum and your chest lowers. Really slowly. Keep going. Alors, en mouvement très lentement. C'est comme si tu éloignais les pieds pour soulever la poitrine. Et tu redescends, rapproche les talons vers les fesses en descendant. On stimule les muscles du dos, strengthening the muscles of your glutes and your back, and then releasing as you go down. Super slow motion. Rapproche les genoux si tu peux. You're going to feel that as those quadriceps and hip flexors release, that maybe you could take your knees a little closer. And you might even notice that the heels come closer to your bum as you come down. Encore, on continue. Maybe about 5 more times. We're kicking up and down, just getting curious of our elevation and the range of motion that happens as you do this. And we're not forcing, but the body starts to release each time you go in motion in a very controlled, slow way. C'est comme si on contractait les muscles. En fait, on contracte les muscles, ce qui aide à relâcher davantage quand tu redescends. Est-ce que les talons se rapprochent plus? C'est merveilleux pour étirer les muscles des quadriceps, la santé des genoux. And then go up there the next time and let's hold it for a few seconds. So come on up. On reste maintenant. 5, 4, 3, 2, release as you take that last deep breath out. Place les mains sur le plancher ici en avant. Écarte les genoux. Let the knees widen and just move into a little windshield wiper for the hips. Essuie-glace de droite à gauche avec les tibias maintenant. Yes. Et détendu. Merveilleux pour les rotateurs des hanches. So we did a lot of hip work last week. You can refer back to that routine if you missed it. But this here is just a beautiful letting go through the pelvis, the rotators of the hip. Respire, vas-y de droite à gauche. Encore 2 fois. Tu peux retrouver la routine où est-ce qu'on a travaillé beaucoup au niveau du bassin et les hanches de la semaine dernière. And then come on back to the center. On va changer la position. So we're going to come into a seated forward fold. Push yourself up, come onto your knees, and then come seated. Okay, assis maintenant avec les jambes allongées devant. How are we doing out there? Okay, just keeping it moving nice and slowly. So forward fold with the legs wide. Encore une fois, on peut aller chercher les blocs ou la couverture ou les coussins. I'm going to use my 2 cushions here, maybe the block. I'm not sure. I'll check in with my own flexibility here in a moment. Okay, so avec les jambes, si les muscles sont plus tendus au niveau des mollets ou les ischio-jambiers ou le dos, on remonte les coussins et les blocs. So build up the height here so that it feels comfortable for you. So you could use your cushions, you could use a bolster. We want to bring the forehead down to the block. All right, so just release, not so that you're forcing or straining. You just want to let it go. And I feel like, you know what, I'm going to use 2 blocks. Ou peut-être même un autre coussin.
I'm going to do a triple cushion tonight. And moving my pillows away from me a little bit. That should do the trick. Yes. All right. Fait que ce qu'on veut ressentir ici, c'est que toute la colonne vertébrale de ton cou, avec les vertèbres cervicales, les vertèbres dorsales jusqu'au lombaire, en fait, toute la chaîne postérieure, les mollets, l'arrière des cuisses, relâche. All right. So, continue à remonter si tu veux ou de descendre tes coussins. So you'll see as your body starts to release and adapt that you might feel like you can remove a layer. But I think I'm going to just pause, and this height right here feels just about right. So tu peux pédaler les pieds quelquefois aussi de droite à gauche. So you're doing a little bit of toe movement, a little bit of foot movement, just to check in with your feet and your ankles and your calves, the backs of your knees. Okay. C'est bien, oui. Est-ce que tu remarques une différence à droite ou à gauche, dans les jambes, bassin, fessiers? So as you scan your own body, this is really mindfulness in action here, of feeling where you can wiggle into and get curious to say, oh, that's interesting. My, right calf, you might feel different than your left calf, or your right hip to your left hip, or even right up to your shoulders, your left shoulder blade compared to your right shoulder blade. Alors, je t'invite à ralentir la respiration comme on a fait au tout début, bien rythmé. Et reste très curieux dans l'exploration de ton corps. Le cou à droite, à gauche, les épaules de droite à gauche. Est-ce que c'est différent entre l'omoplate droite ou gauche? Let the breath release into your lower back, into your lower belly. 5 respirations will complete in about 5 breaths. This is very yin, so deep connective tissue. Try not to contract any muscles voluntarily. On essaie de relaxer toute tension ou contraction musculaire. Et respire. On va commencer à sortir de la posture. Make your way out of the pose. Breathe. We're going to move into pigeon pose next with a cushion or two. Le pigeon, c'est toujours bien d'être supporté au niveau de la hanche. Got so many props around here now. Alors, commence avec les jambes à 90 degrés. So we'll bend both knees first. And just do, again, a little windshield wiper like we did on our belly before. La posture d'essuie-glace. On l'a fait sur le ventre, maintenant assis. Et ça va aller vers le pigeon. Je t'offre toujours le choix. You can choose now just to stay here. Alors, choix numéro 1, c'est de rester comme ça, sur les avant-bras, ou la tête sur 1 ou 2 blocs. I'm going to show you a couple variations and you can choose which one feels soothing. Tu ne veux pas sentir que ça contracte ou ça travaille fort, okay? I don't want you to think that you're working hard tonight. I want you to think and feel that you're really letting go. So maybe this position is good for you tonight. Okay, ça peut être une option. Quand mes hanches sont fragiles et trop tendues, je reste comme ça. Mais peut-être, tu vas vouloir prendre le pigeon complet avec la hanche supportée par un coussin. Or pigeon with a pillow under the left hip.
I've got my left leg forward, right leg back. And then I come down. Même chose, on veut relaxer la tête. Je peux servir de mes blocs. I want to rest my head on something. It could be your pillows. It could be your blocks. So that you could really just let the weight of gravity and the weight of your body just melt and merge into the floor. OK, alors tu as les deux choix, soit le pigeon complet ou avec les jambes plutôt à 90 degrés, mais la tête et les épaules supportées, ou la tête supportée, les épaules détendues en avant. OK, that's it. So just find that position. Reste là. Quand on pratique d'une façon yin, c'est préférable de rester quelques minutes immobile dans les postures pour que le corps, le système nerveux s'adapte et la posture fait effet sur le tissu conjonctif, les muscles, les attaches, les tendons, ligaments, le cartilage. Et quand le corps est en détente, il y a une meilleure capacité de s'auto-guérir, de s'auto-régulariser. On restaure la santé optimale, le bien-être. So we almost just let ourselves move into these poses in a very restorative way. So that the longer you hold the posture and you regulate a slow breath, the body moves into its natural capacity to heal and regenerate and focus on renewal. This is what keeps us, it's like the anti-aging secret, deep relaxation. So the body renews and regenerates itself. So it's not just always breaking down when we're on the go and stressed out. On peut penser à une pratique de yoga comme celui-ci, la formule magique anti-âge. On est vraiment détendu, le corps se régénère. So take another few breaths in this side. We're going to change into the other side here in a moment. Graduellement, quand tu inspires, soulève la tête. On va aller dans l'autre sens. I'm going to carry my blocks with me. Windshield wiper the legs to the other side. Alors ici, comme l'autre côté, on a le choix de garder les genoux à 90, déposer les coudes au sol dans l'autre sens. Maintenant, j'ai mon genou droit en avant. Je vais placer ma tête sur les blocs. Ou bien, tu peux prendre le pigeon avec le coussin sous la hanche. If you want to go deeper into the piriformis muscle, into your hips, into your glutes, you can move into the pigeon with the cushion underneath the hips. And if that feels too grippy, or it feels like it's contracting your muscles rather than relaxing them, just change your angle a little bit until your body adapts and releases, and then you can start to move a little deeper gradually. Et alors, on force jamais le corps de prendre une certaine forme tout de suite. Prends le temps d'entrer. Quand tu vois que ça relâche, sans que ça soulage, il y a moins de contraction, on peut ajuster nos angles. On peut ajuster la position ici un peu. Yes. Et respire. Regulate the breath. Alors, la fondation de la pratique, c'est la respiration. Balancer. En yoga, comme ça s'appelle Samavriti Pranayama. Samavriti Pranayama means same rhythmic, regulated breath. So all you have to do is take the shape of the pose and follow the breath in, knowing that you're breathing in. Follow your breath out, aware that you are breathing out.
Et c'est trop facile de laisser la tête partir ailleurs. La vraie pratique de yoga, c'est de rester présent, de pratiquer, d'entrer dans des différents niveaux de conscience. So as you practice patience and staying really still in a posture, you're allowing yourself to practice awareness of what's going on in your mind and your body, and you're accessing deeper states of consciousness, of letting go of negativity and even toxins from the mind. As we send and direct our mind through the awareness of sensations in our body, you're conserving your vital energy. We're not out there thinking and stressing or feeling overwhelmed. We're just letting ourselves be in the moment with our bodies, with our breath, with the primary focus to restore our vital essence, to let the body renew, recharge, come home to optimal health and well-being. And you do that through true relaxation practice. And even though watching a good movie or sitting on the couch might feel good and relaxing, we're not training our nervous system the same way as when we actually are really attentive to regulating breathing. So we're keeping our stress baseline lower when we allow ourselves the time to do these kind of practices, which builds your resilience. Alors, c'est un engagement vers la santé à chaque fois qu'on pratique. Ayant confiance qu'on améliore notre force interne, notre résilience, notre bien-être. On respire encore quelques fois avant de sortir de la posture. So adjusting your shape if you need to. We're going to start releasing from this side of the pigeon pose. Lifting the torso up. Faites quelques essuie-glaces. Just let yourself move the hips from right to left a couple of times. Et on va prendre angle lié ici. Next pose is the seated bound angle. We'll do again more yin style, so the feet are a little farther out than usual. Tu peux servir de tes blocs. I'm going to bring my blocks vertical here, so it's a little bit higher. So same thing, cushions or blocks. Mains sur les tibias ou les chevilles. I'm actually going to put my feet on a cushion so it's not as hard on the ankles. Tu peux même soulever les chevilles ou les pieds si c'est dur sur les articulations. Alrighty. And then find that position so you can just rest the upper body. On relaxe les épaules, la colonne vertébrale, penche la tête vers l'avant. I'm going to bring my block up here and just rest my forehead down. Okay, le but de soutenir le corps de cette façon avec les outils, les coussins, les oreillers, les blocs, c'est pour que les muscles et les articulations aient le temps de se déposer. Okay? Il n'y a pas de contraction musculaire qui contracte les jointures et les articulations. So the whole idea to support your body with your props is so that there's no gripping or muscular contraction, and that lets us go deeper into the joints, into the connective tissue, ligaments, tendons, cartilage. So place-toi d'une façon que tu sens qu'il y a un étirement, une ouverture, soit à l'intérieur des cuisses, sous les hanches, sous le dos. Okay, so a bound angle is releasing through the groin, the inner thighs, inner legs. You can play with the angle here. Your back, your hips. Et comme le tronc est en flexion vers l'avant, la respiration est plutôt postérieure. So, ressens quand tu inspires que tu sépares les omoplates naturellement. Tu augmentes l'espace entre les côtes naturellement.
So can you get in touch with that breath in the back part of your body? So when your spine is rounded, you're going to notice that the shoulder blades naturally expand. There's a little bit more distance from the spine to the inner edges of your scapula just by taking a deeper breath in. It stretches the upper back muscles, your ribs. So let the breath in the lungs stretch your body from the inside out, bringing circulation to your inner organs, your tissues, the discs. We'll take another breath and then come on back up. Restera moins longtemps dans cette posture-là. And then we're just going to release and come into a twist to balance that out. Okay, so torsion maintenant assis. Allonge la jambe droite devant. Et jambe gauche fait le tour. So stretch that right leg out and just step your left foot on the outside. Wrap your forearm around the left thigh. Bras gauche en haut. On fait le twist. Main derrière. Allonge la colonne vertébrale à l'inspiration et on tourne les épaules à l'expiration. So keep your eyes closed and direct your focus to the mid part of your brain, your pineal gland, your third eye area between the eyebrows is what that represents. Quand tu inspires, allonge, expire, tourne, des mouvements très subtils. Le drishti ou le regard est à l'intérieur du cerveau, entre les sourcils, le centre de la tête, ce qui est la glande pinéale réside. Pour balancer le métabolisme, helps regulate, restore the well-being of your metabolic rate as we calm the brain, bring nourishment through the twist, sending circulation from base of spine upwards, this cerebrospinal fluid from your brain to your sacrum. Deepen and slow the breath. This is also wonderful for digestion as we're compressing the digestive area, your inner organs. Sans tension, relaxe les épaules, le visage, le mâchoire. Are there areas along the length of your spine that you could just let go of a little bit more? Et tout doucement, reviens vers le centre. Allonge les deux jambes as you release, extend both legs. Inhale, float the arms up. Les bras vers le haut, flexion de tronc vers l'avant. Just a nice, easy forward fold. Pédale les pieds quelquefois. Just move your feet, move your toes, move your legs. Let it release and rebalance your spine. Respire en remontant pour faire l'autre côté. So unravel yourself from that forward fold slowly. Come into the twist on the other side. Right foot to outer left thigh. Avant-bras autour de la cuisse. Just get nice and long through the right side. Gentle twist. And just try to feel it out. So you're anchoring your sit bones, les deux ischions collés au sol. Inspire, allonge, expire, tourne sans forcer. There's no strain, there's no struggle, there's no pull or push. It's just a organic lengthening with relaxation and a gentle twist, enough to feel that you're encouraging compression, encouraging a gentle stimulation to the inner body. On dirige l'attention vers l'intérieur, l'endroit entre les sourcils, au milieu du cerveau, la glande pinéale.
Et tu es en contact avec ton corps. Quand tu inspires, allonge, c'est très subtil, sans forcer, sans pousser, sans tirer. C'est très, I'm gonna say, c'est très, il n'y a pas de mot vraiment pour ça. C'est relaxant. Avec douceur, on peut dire. C'est comme si tu t'offres un câlin de l'intérieur vers l'extérieur. Tu soulages ton système nerveux, les glandes, les organes internes. Tu pratiques la compassion. Can you just do this posture in a very compassionate way? You know, it's not something that we're taught as we connect with our own bodies, but we're so busy pushing and acting and doing in our life that we forget to be gentle and compassionate with ourselves sometimes. And this is a nice place to practice that. Et reviens vers le centre. Let yourself come on back. And then we'll inhale, send the arms up. Grande inspiration. Étire vers le haut, la taille à droite, à gauche. Make yourself a little bit longer as you reach up. Shaking out the legs. Forward fold as you just give it a little shake. Ouvre et ferme les mains. You can open, close, or release and shake in any way that feels good for your body here. Expire par la bouche. Let a nice sigh release from your body. And let's unravel from there. We're going to come back down onto our back where we began, with the knees drawn into the chest. Doucement, on redescend. Trouve le milieu de ton tapis. Rapproche les genoux vers la poitrine. Come on down. Feeling your body vertebrae by vertebrae. Slow motion, drawing those thighs into your chest. And then we'll float the legs right on up. Flotte les jambes maintenant verticales. Laisse la circulation de tes jambes revenir vers le cœur. Merveilleux pour le système cardiovasculaire. Rapproche le menton vers la poitrine. Si tu as un mur, you can also do this near a wall. This is super comfortable. Si tu as un coin de mur, tu peux aussi placer les jambes au mur, comme ça. So any time of day, this is a very relaxing posture, nourishing for your cardiovascular system, calming the brain. And it's energizing in a natural kind of way. Tu peux choisir aussi de faire la chandelle. Next couple of breaths. So you can either do any of those with the legs vertical, the legs up the wall, or if you prefer to move into shoulder stand, you can do that as well. I'm going to just give you that option tonight. This will be our last posture. Ça va être la dernière posture. Tu peux choisir. Soit juste les jambes verticales au mur ou la chandelle. So 1, 2, or 3. Yogi's choice. Et reconnecte avec la respiration bien équilibrée. Even, regulated breath. Expire. Start to release from your posture. Dépose les pieds au sol. Écarte les pieds, laisse les genoux tomber un vers l'autre. So make your way into a gradual relaxation position. You can start with your feet wide, knees towards one another, hands on your belly.
Et après quelques respirations vers Shavasana avec les jambes allongées complètement. So you can choose, especially if your muscles of your pelvis or lower back have been feeling a little tighter. This is a nice position because it's very gentle on the lower back with your feet wide, knees together. After you've taken a few breaths, if you decide that you're relaxed enough, you can extend your legs in Shavasana. I'll guide you through a final body scan. Alors, un ou l'autre position maintenant, les yeux fermés. Prends contact avec tes mains. Relaxe les mains. Release and relax your hands. Les avant-bras, forearms, les coudes, your elbows. Les épaules détendues. Release your shoulders. Le mâchoire, le visage. Letting go the jaw and the facial muscles. Les muscles autour de la tête et les oreilles. Your head and your ears. Le haut du dos. Milieu du dos. Le bas du dos. Upper back. Middle back. Lower back relaxed. La poitrine. Le ventre. Let your chest release and your lower belly relax. Le bassin. Les hanches. Les fesses. The muscles around your pelvis. Your hips and your bum. Les cuisses. Your thighs. Les genoux. Your knees. Les mollets, les tibias. Your lower legs, your calves. Les chevilles, les pieds, les orteils. Let your feet, your ankles, your toes release. Répète, mon corps est détendu. Mon esprit est calme. Mon cœur est en paix. Inner mind repeating, my body is relaxed. My mind is at ease. My heart is at peace. Savoure le silence. Floating in the stillness and silence now.
Et doucement, commence à bouger les extrémités. Respire. Prends contact avec ton corps, avec l'espace autour de toi. As you bring your awareness back to the present moment, just giving yourself a little movement and stretching, aware of your breath, aware of your body, aware of your surroundings. Après quelques étirements, tu peux rouler sur le côté droit et revenir assis. Take your time to roll onto your right side for a few moments and come back up to seated. Keep your eyes closed and just sit in stillness, feeling the effects of your relaxation practice. Avec les yeux fermés, quand tu reviens assis, observe les sensations dans ton corps, ton âme, ton esprit, ton énergie après cette pratique de relaxation. Tu peux prendre ton temps, pas bouger trop rapidement. So let yourself just be really still, moving slowly, savoring the stillness from within. Let compassion and patience and caring arise from your inner being, taking care of your body, your mind, your emotions, your energy, so that you can stay well, stay resilient through this journey of life. Approche les deux mains ensemble. We'll take the hands together. La tête vers le cœur et connecte avec le bien-être et la compassion et la patience à l'intérieur. De faire un engagement envers toi-même. De continuer à pratiquer la respiration, la relaxation pour maintenir ton bien-être et ton énergie, ta vitalité, pour continuer au quotidien dans ta vie. Avec plus de joie, plus de plaisir. As we're more relaxed, there's a natural feeling of contentment and joy that arises. On respire une dernière fois ensemble avec les bras pour compléter. Take a breath in with your arms. Come home to yourself. Offer yourself a big thank you for being here. Merci d'avoir été là. Et à la prochaine. Stay well.